abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tutegeddeko nti bali mukutiisibwatiisibwa. Njagala kubira omulango w'ekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo. Muleme kubeera bakitiirizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu. Muddeemu bannayuganda bye babuuza ne munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino. Munaatiisatiisa bameka? Kati nga nze abantu bambuuza naye Ssenyonyi totidde n'abaka aboogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya. Kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange tulondula ssente y'omuw'omusolo. So sipiika sirina kye mutyako, muwe ekitiibwa nga sipiika era leka nsubire ampa ekitiibwa nga leader opposition. Ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumubuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuw'omusolo. So tuleme kutiisatiisa bannayuganda babuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe. So tuyinza batiisatiisa lwaki onjogerako neki ssente zize ayinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera. N'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge n'egaaza n'ebirala. Ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo, ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi kutusinga wano. Ne bagamba nti newankubadde sipiika ne sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC niye bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000. Ate nno munnaye bw'ogeraageranya ssente ezo ku zino ffe ze twogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala ezaawana ate empitirivu nnyo. Kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka. Yes, South Africa kituukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo, naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako. Abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako. On the side which I lead, the opposition side, and I gave indication that I'll go for one night. I'll be there for one night and return to take care of other responsibilities that I do have. So I did go. Came back, gave a report, interacted with the doctors, gave a report to Parliament about the progress of this member and so on. A couple of days later, I saw a reflection on my account of money. They had processed money for 5 days as opposed to 1 day, for which I was in Nairobi, which I had indicated I'll be going for. But I'm told they were processing for several others, so it was done collectively. I said, okay. But as is normally the case, as we should be accountable as leaders. When you travel, because sometimes it might be you have gone somewhere and then you realize I need to return for some other engagements. You submit your boarding passes. We have an office here at Parliament called the Accountability Office, where those boarding passes are submitted, and so the day is tabulated. Any extra days for which you were not where you were meant to be, they are deducted off your emoluments for the following month. And so I did submit all of that because I said, no, I was there for one night, so I should not be paid for 5 days. But that process delayed. And so the money was not deducted off the March emoluments. So I was told it will be deducted off the April emoluments. I said, no, I'm not going to wait for that. So I withdrew money from my account for the 4 days, and I went and deposited that money in the accountability office. And I got a receipt for it. Because I said, I don't want this matter to take longer than it should. Yeah, so if you're waiting to deduct it off my pay of April, I'm not going to wait for that. I don't want people to misuse it. So I withdrew money for the 4 days, and I paid it back to Parliament. That's what we ought to do as accountable leaders. Even though, like I'm saying, I need us for, I was meant to be there for one night, but in process, it can happen.